Ni wathandatu wa matuku na mwai wa mwanza wa chindata musese mwendo wa kalibu ndini wa mesa ito ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa umwe na nusu unyeni tawa masewa KITAKA na uloku ningilia Mauvoo kwa nzia ya meko ni mundu isharo ndinda na indi ni amwe kati wa Mauvoo alatu na muumesa ni ito. Alatu kumbanesye ni bamwe na Seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Manzo ya sewa kwa mbililia nimeusioka kotini kuikithia kana muungami wa Iprani Wovwa. Gachagua ni wavuthisya azimio kwa kwambia kwosania saisi ya kumuvetanga Ruto tongo-ini ya yasya kana meno amana. Itu ya teva kuikumbila kangundo etina wa mwi wa mutumia wa miaka 69 kwithiwa ute wanzia wina maumisye. Na esililwa ana Mauvoo asyeima kana kwikiwa mbene maikonanwa na kikota uthosya wa kana uvathukanu na miao. Vilingi wa Mauvoo. Kalivo tutamanie kusilanzia ya Facebook ni Mutongo TV na ndi tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonete munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ya siaka na wosania wa azimio wa kwasania sahihi kumuvetanga President William Ruto utongo-ini ni kukuna wia wa mana. Gachagua ainene ya kuya ndwane ya Giaitu kiliombunge cha Mathira ni wathingilila kana usakwani ni wavitukie na mota Kenya kwanza ni masindie ngwatanio ya azimio ni wenda a Kenya methiwe ngunu na maitwa hisia maundumo na kila Mkenya kana maundumo ta kila Mkenya azimio ni inatangasia kwasania sahihi milioni 10 kumuvetanga Musumbi William Ruto utongo-ini tukwatiania nake Joseph Kidhekato elesembeani. Munini wa President Rigathi Gachagua na wathiki yavanene itambia ya ngwatanio ya azimio ya kuambia seso ya kumbania sahi milioni 10 ila megwetarasya kumungudhula utongo-ini President wa oyu William Ruto iseso ila manambisye iyo muthenyani wa sabasaba. We are as a country very disturbed by the events of yesterday, the deaths that came out of the ill-planned demonstrations by Azimio, destruction of property, and interference with business. We are not going to be bothered by the noise from the opposition because it cannot stop us from what we are doing. We have a plan. We have an MOU with the people of Kenya on tea, coffee, and milk reforms. We have given the Hustler Fund. We have given subsidized fertilizer, and we are grateful to God for giving us good rains. We are going to have a bumper harvest. Ainene ya chathini kimwe cha mathiko kuya Giaitu village ila ikilombunge cha Mathira kaundini ya Nyeri. Gachagua na waravya azimio kana kila yuma ilite ikalanthi na kwitikila ni kana usakwani ni wavitie na nendi nimekie saiva ya kulani na vainzia ona imwe maronya kuvetanga Ruto kivilani. These Azimio people must know that elections are over. Elections were won and lost. They must move on. The truth of the matter is that William Ruto is the president of Kenya, and nothing can change that fact. Even if they collect 10 million signatures, where will they take those signatures to who? Matters elections are not decided by signatures. They are decided on the ballot. A specific date was set for that purpose, 9th of August 2022, and people signed. And that was the head of signatures until after 5 years. What they should be doing is preparing themselves for the next contest. Munini huwa president ingine umbulakana Raila niratumita kwa kisungu project ikutumika na getha oesilite nzia isu ni mamusindie ona yu ni megumusinda ingi kicha maandamano. Raila Odinga was somebody's project and it failed miserably. Even those demonstrations, they have been planned and financed by the project owners. We want to ask them. They are saying that they can remove President William Ruto from office. They were unable to stop him from becoming president when they had power, the system, and the deep state. How do they intend to go about it when they are outside there in the wilderness? How can they stop him? So we want to tell the people of Kenya, there is no constitutional provision
for anybody to collect signatures against a sitting president. They are just wasting their time. Lakini yo musiaisi ni wisi katiba kawetete ata ukonania na undu musumbi utonya uvetangwa kivilani. Kwena na katiba ni kana president wikalile kivila atonyo veto kivila ni tukwisila maundu eli mevo kuthio tena katiba kanthi kana kwitha na mathina makiliko kana ingi kwisila kunguthulwa kwisila unayania mbungeni utoetwe ni amwe mambunge na wikwato mbau ni ambunge kilungu cha ile yolu waitetu cha mbunge asu na hindi tina wavu speaker wa mbunge nene ainenga na wendekithia wa mbunge asu kula kwi speaker munyanyae wa mbunge ya senate kila undu usu indi na cho kilungu otakiu cha ili yulu waititu chetikilana na wendekithio wa mbunge asuma mbunge nene musumbi ni walite ivitanga kivilani. Joseph Kitheka ngilivote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Nende muve mwana mundu Joseph Kitheka tuisonga na mbetu kunikila Mauvoo kuma kauntini ya Masako na ivala mwi wa mundu ume wa ukuwa miaka miongo thandatu na kenda ni wethi wa wina maumisie na ute wanzia kuyanga likoni sia kangundo kauntini ya Masako ene ndina andu mamusi nimenda avekiwe ukunikili muyanu kukonia kiko ki na vala Mauvoo ama ikithua ni we munini wa Kivu kisioni kina ulani Leonard maingi wa ikithia livoti ino onauni wavikia kwethi wa yumia ukulio kuyenende kutethesia kumilia ala matona itha matoisi uwani o polisi na maofisa ma kutoisia ukunikili mambia ukunikili wa kikucha mutumia ukisioni ki mwe wake uitwa wa nyumbani ya kusovea miyaku ya kangundo level 4 nilivoti umbani 21 Boni Motesia. Ni makio kumunthi enenthi vamwe na nyanya na toi na ndoma musi wa mututia maivika utewa lelo na kumaka muno kwithwa muto wake wina maumesie na mwe wake kutiwa utewa nzea kindu kila matekwa atesa kutwa iwo toi ni wo uni my older brother ninye follower wake na saa 12 nako ni wasimo newa mwe wake wiba nanoka my younger brother Thuku wakati ya tebo yu we ya tegula ni makulio nengi nondo ena deep cut ba right side ni bainda kame ngwa ina ndakame lakini no tuona ground ina marks ya mundu akusitwe atraki itwe ingiama musini malezekana muthenyani wa yonda na vikia kuoneka vandu ateo kuma muthenyani wa iso ethitwe kati wo atena maona nyomathi nono mwe kana kwithwa atanaye muwau lakini iso ina monete iso ikwakwa na imbia no kwenda dispose nzamba yake na mwe uka Tuesday niwo nina mbesa na yuguma kumeso iso was when so was Tuesday Thursday ndiamona ingi yuama mukonyo wake kana mamusi nimendekethia ukunikili utoiwe mamanye kwithwa mekalite ona kenesa na kuvikia wima inesa kwela umwa kikuku chake kana kwithwa naye manito namo kana ndo angi ila toka tisembete twethia niwo ina nengi tweko utaratibu la waile wa polisi na tietele namo polisi mamine uchunguzi wo kitumine kiu tithi tutu na ke miaka miseo ndoju yana clock miaka 69 yoko wake na nitithi wetu ili nesa ndo andume kalama siani we na we kwa mabinda maingi ko nzanda nethe na kithoko nando iko nundu ngaini wende iwe ni we kwisiloke kuni kicha kina makulio tietela ngayeke kwenda kwake na serikali na yeko uchunguzi wao yeke kwenda kwayo munini wa Kivu mulingana ni wende na mukatha mutumia yote haendete mugo na yekana na senando nesa na atendete ithoko na kiki mukitikiye kiuko na munene kwa ene ndingi mutumia usu ni mutumia onato muthona mundu ona ti mutuki wangi kila cha usenya ne muteme mutwe abale komete ona baye ndakam lakini keutetie ya officers ya lama chunguza zindu cha mundu pekekete
Otauki vuyuni wamenda enende kutethese kumilia alama tonya kwisikwaka na makonetwe na uwani uyu kenda kutethese kutoese ukunikili na kwikiambini alame ukwatikana na mavitio kulia ekalima mulingana ni matutethese kweka uchunguzi sa tumane na wala memba makunie kitendo kila kingi ni andu methi abandu bekikie undu maikatembe na sini mekale okuo yote nikenda tuketumine mawia maitu atamina titanisi ane kulia andu mamulingana madumishe Mauvoo tiende na uchunguza kindu no lo kwika nae ti makulia makatutabasia pebinda nikenda mundu ucio tukamosea atua ya miao makangundo kaundini ya Masaku ni toboni mutisia Twemthini wa kaunti ya Masaku nikana namo esililwa ana aka atatu na mundu umwe nimekiwa mbini ni maofisa ma polisi musini wa Masaku maikonanwa na siko cia uthocia waka na uvathukanu na miao esililwa su ana ni evo ithe na inya wakana ku alama umete kisioni cha Isinya kuya kaunti ya Kajiado na aka angi ele kuma ukamba wa mwala alama wetu tamadhi yani cia uthocia wakana ku nilivotumbani tuniwe Daniel Mwangela akaya ele na alame okwanuna kiko cha kuthoa kana mekiwe mbini me matatuni ya kuma kitengela kuthimosini wa Masaku wala mundu mukausu na rona thouye kana wemiwe nukasesenga kana kuka uko wasiumwa ile tina wa mundu mukausu wema kusesenga kana kuna kukonja nivo akualame ngali nesu ya matatu mokilie maukulio makwatiane na ngedeva wa ngali su itwawe kiseseni cha polisi cha Masaku hata pesa huku mpe ngapi? Itina wa ukune kiliola wikiwe ni mawisa asuma polisi musieni wa Masaku mundu mukausukuma mwala na mutethese wake manatho uyekana kuma kisioni cha Isinya kauntini ya Kajiado undula na uvathukanu na miao itina wa ukune kiliosu nyinya na ithe wakana kuni mekiwe mbini na maukulio valayu mathami wa kiseseni cha polisi cha Isinya metele kuthacho kotini na kukomanu na koko kwa miao wengine mbona hao hukupeana ikafika Friday sikuwa tulikuwa nikaambiwa wale walikuwa wameshika wako hapa jana Friday unafanya nini witanu unya kwa sei watiamia ila yailite ya kuyasiana sio vandu va kutwaisya maundu kitumbo Daniel Mwangela Mutongo TV kuva kiseseni cha polisi cha Masaku Endi iseso ya wakiwa lelua mita maana kana kilomita maana wa kuma Jomvu Miritini na ula wilelo ni munene wa kuma musini wa Mombasa ngina kauntini ya Ilovini usokewa chumwani kana kuseuwa chumwani chukite wa kwambililia kuseuwa kwa lelu uko ngamie ni kumana na ngusanisio kati wa NND na muvea wa wakiwa malelo wa Kena muyumbe wa Jomvu na ulani Badi Twalib na ula withitwe aisukumesya kuseuwa kwa lelu sunu kuwetaka na iseso ye ikambiwa chumwani chukite twelewe mbeangeni we Angelina Mosekuma kauntini ya Mombasa kusevwa kwa lelu ukuvanite kuolango mwatiani munene wa ngalisia ukwi wa miyu kuma poti ya Mombasa kuthi musini wa Ilovi muyumbe wa Jomvu ayathana kana wambiswa kusevwa na kuikiwa lami uyevicha wiki ili utemo mwinu kilili ndani ya siku mbili zinazokuja ikiwa mvua haitakuwa hapa ndani ya siku mbili zinazokuja barabara hii itaanza kuwekwa lami hapa hivi mpaka hicho kipande cha hapa. Kwa hivyo hii barabara ikiwa imeenda sana ni wiki moja na siku mbili tutakuwa tumemalizana na hii barabara, na ikiwa tuseme itakuwa imesongea nyuma kufanya kwa haraka, kwa sababu I have given them a clear instruction kama maneno ya kufanya barabara yaweza kufanya usiku na mchana, ifanywe barabara asubuhi na ifanywe barabara wakati wa jioni, usiku pia barabara itafanya.
Kwa hivyo ikifanyika shift mbili kukwama kwa lelu uko na iteto ningusanisho kati wa ene itheka na muvia wa waki wa malelu kenha vala moyumbe uwa jomvu unai mustali ni wambe kukitia lelu uko sevwa kuitana ene ndina kito kingi ovamwe na kuolanga mwatiani wa maloli ma ukuiwa miyo kuelekela musini wa Ilovi ili kuhakikisha kuleta confidence kwa baada ya wiki hii barabara itakuwa imemalizika. Hata kama ni kipande cha mita 800 ambacho kiko hapa kikimalizika, nitakuja mwenyewe na wananchi wangu, takuwa niko hapa, nitaifungua rasmi kusema hapa alikuwa pakitupa shida, leo shida ile tumeweza kuiondoa. Total petrol station hapa imefungwa kwa ajili ya vumbi ambayo iko hapa. Watu wataanza kuteseka mpaka lini? Mimi nasema kitu kimoja, mateso haya hayawezi kuendelea. Lazima tupate suluhisho juu ya hiyo kipande kidogo. Wanawiyevo ene thikisioni kiini methito maitwa isia miatienio mayenda lelu uko seugwa maitetekana nuvalukite vya sala mbingi muno ni kumana na kito. Ingibadi nukutetekana nthini wa ndambuka ya munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ngalikosia jomvu mia mivitu athiukiswe na kwesilwa ngaliko ingi ni kananda kathikie kuona lelu usu undu ula wanangi kite aiweta kananda evikie kusioka na itina kukitia ene nthima jomvu. Na mimi watu wa habari wanajua, nilimwambia Mheshimiwa Gachagua ambaye ni deputy president wa nchi, nikamwambia alizungushwa kutoka Bonje akapelekwa mpaka Changamwe akaletwa hapa Uhuru, mahali ambapo ni mita 800 ya kutoka hapa kwenda mpaka pale, ili walikuwa hawataki aone shida gani ambayo iko hapa. Lakini mimi nawaambia wao wataficha, lakini kijana mwepesi nitafichua. Tushamaliza. Lelu uwa mita maana nyanya wailita idhwa wase visyo yimwa na lelu wa Changamwe roundabout indi ni kumana na ngusanisyo iyo ya viki ya kuseuvwa. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nani livoti isu ya mundu ya Angelina Mose tutuandeni wa udhiumu wa witu wambe indi tuisokethia tuna Mauvoo ange kauta mesani itondoka divasa. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick kani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ira ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao kale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na eba uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni ko yanza ni mausuisia ni we atikote musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup
is overflowing. Amen. Dial *811 *462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mazipoa nithiya isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya mazipoa nithiya isovyu na nojitumie kumina wauni kuu ya musi waku chei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya mazipoa yina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithenya miongo kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chei chaku na thiya ya mazipoa wiyone kivuthukanio. No kwache thiya ya mazipoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazipoa, chaguo letu, afya yetu. Kalivo ingindeni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na ende polisi musini wa Ilovi kuma kiseseni cha Central nimekisenze ya kwiticha medho ikwi amwema ateteima akisia enende matongowe ni ulawa imusili munene wa makwani vande ya Kenya Willy Mutunga. Ikundi hii sienda a Kenya mbe wa miongo 3 alama na kiwembeni kwa muthanyani wa iyo ivindani ya maandamano malekwe. People were arrested, 75 in number. They were brought here at Central Police Station. And since yesterday, we have been trying to have them released unconditionally. We have just come from the meeting with the DCIO, with our legal team. And he was telling us that so far, they have been able to process 26 of them. And then the rest have to be processed in the course of the day because we are pushing for them to be released unconditionally. Their claim is that they want to charge them for unlawful assembly, assault, and what they are calling destruction of property. From our side, we are extremely disappointed by this action of police, which is coming 60 years after independence, which is coming 30 years after multipartyism, which is coming 13 years after the adoption of the new constitution. Saa hizi bado tunajaribu kushinikiza polisi wawachilie waandamanaji. Wakikataa tutaendelea kuwashinikiza zaidi mpaka watolewe. Wakiwalete mahakamani Jumatatu tutakabiliana na wao, lakini kisha tutawastaki kwa sababu imekuwa ni tabia ya polisi ya kuwashika watu bila makosa ambayo hawawezi kudhibitisha pale mahakamani. Kwa hivyo tunawaambia vita havita kuishia tu katika sheria ya Tusiokethia kauntini ya Masaku valanza mayangwatanio ya amemba amama tuwendano itongoiwe ni mwene kivila wayo James Movi ni mawetaka na yu ni mavangite kwa mbi ya kuima miunda yo ila ingalikoni ya matungulu itinaangusanisio sia ivinda yasa mainena na Mutongo TV mawetaka na ni malasimika kuete usese iwo mundani kwithi wakawa wo vamwe kana kati wa sindu ingi iminite ungewa ivindani methitwe mateothenge ya malio yu mawetaka na vaimundu ona umwe wina uthasio wa ulika mundani wo atena mwiao na ethi wave amwe nimekwithi wa mayose wa matambia ama kimia ona ndi ilivoti umbanitwe ni mwandikitwa wa Mauvoo ni motesi memba ya mangwaranio cia itheka cia matuendano lesi matungulu ni mathiu kana kuthuima itheka ila itaisa unengwa memba mwana ila iweta wata cia thoiwe kenda kusalela nesa ungami wa miunda ino ya enendi ila ithitwe na makwani kana ngusanisyo mbingi ila cithiro cikumbilite ngwatanio ino ina kuuma ndani omonde nto install security lights nondwa security ya skalela meku na itathio kama miundani ila yatialite itanengwa members kwena block sitanengwa ndo na itwathi kuchonza tasiona lakini kuo imwe siani kilochiro nando lakini kusira savea witwa wa company etoma na andwasu meko na ground sisieba kwa members ida imwe se
tukwete uya lamu na tunengie na nengi tuimina chuma ketu kwata to munenga report yondo koili lamarese kana ni mavikia na kuikia usese kwithwa mali o ithitwe ya kwanza itesiwe meweta kana mamwika ni methitwa mailika kana kutonyelela mawithulokonia ya na kung'ea kana kuveta na mali yo kana itambiie operations na nitiki another new management na ila ni security management na kuyo sindu siape ni ye iso wetu ya mundu wa Moli Steven Ndambo Kimoli na nenda ukutuma nenda utanena ki anondo Steven Ndambo Kimoli no kewa eka koza siana siena ukasiwe yoki si ukemande akiku nondo baba ni no go zone. Now our security is well equipped. Na yo siana ila wetu mete nondo toni no siana na siesao megwa ba yuna mwasini mendeka kulunga mwika na kumata kulika miundani inovatelusa makakwatikana malikite miundani no makaiva mali yo nthela yaite mavindasu kwithwa kwao yuveki usese yuloka sia mali ya mwene nthi kuthimoko ni malama tailite nu asi alame within wendano kiliku matu siana sienu sieke utumi wako kaulika matu wendano. It is a no go zone. Nundo askali maitu ni instructed any trespasser ni enemy kana ni mundu etete ni mundu ku cause insecurity kana ukita kuya ina mtabisa na muya kana mali ene niteiwe tusovie nayo wona watu ikani ubika ba ivi ando ala mali la ito yaite tau kwata nuo to ba malezu oh please asei alame within the vicinity ningu mwesoba tabisi ana siedu na imwana sienu nundo security la eva ni well served kwa umundo meya kana mwana wa megwa ba uthi kwa muli ni woko moyoke na vangi oke kuete thina kana address pass mali ni yene. So if you are not a shareholder, if you are not a staff wa wendano please wendano is a no go zone na negative throughout 24/7 amalese kana ivinde kuviyukite miundani ni kwambia kwemwa na kwikilengi nethwa ye utethio kwa memba mangwatano ino alamekalite kwa ivinda ya samate utethio ni miunda yo na malete kumitethesa kukilia nthini wa maundu maki ukwati nitathiuka all the parcels na nitimuiya kana nitienda yimwe nitumutavia chama through the office of the chairman ni kana muke munengo muime miunda yenu imunenge mosiao na at least tiyukilia o economy la yitu kwena nondo mwana mubango wa imwe wa siasa cia matugwendano miunda isuyu titanengane niyo tu suggest ya members tabangithia muka twambiria kuwe mayeke kala thilia mana now is full we are in full control of wendano na kila kingi maovizi ni mambe yo thukuma ma wendano na details ile ingine mwetha muikwata or even through the media na through other means. Thank you so much for the team na wakila kiende na kuwapen uma matongolunye ni toboni mutesia Ndi mulati wa Go Blue na ulaungamitwe ni ngwatanio ya serikali ya nthi ya Kenya vamwe na European Union. Mengwatanio na serikali cia kaunti cia Kiswani ni wawetwa kwithiwa utethetie vanene kwa mavundi siona kunengane mianya ya mawia kwi ekalima kaunti cia Kiswani. Mulati uu nunengete enenthi ivuso ya kutumia ukangani kana kuyukilia kiukwati kwisila uteiwa makuyu utandithia kwa ilia kana kukwata mavundi sio oala makwatite kumana
na mulati u amwema enende alama tethekete ni mulati u ni mamienda serikali kuikia mawalanio me mwanya makwa ilia ukanga na kusiya utei ula utailete wa makuyunika na ukwati kwesila ukangani ovikiye kwa ila kwa kilungu kinene tu kwa tia ningi nake Angelina Mose. Itina wa enende kukwata mavundo sio mioko na milati kivadhokanio ya ukangani kuma kuikundia State Hub na makundi ange mulatini uwa Go Blue enende ngalikosia Watamu kauntini ya Kilifi ni maasevisi ikundia kusovia mawidhi ululukoma ukangani na itina kuambisia hoteli na uimi wa kuea kutia na kuta krabu mahoteli ni manene. Dabaso Creek hii ndiyo ambayo imekuja kuzaa muradi wa kipato ambao tuliubrand tukauita Crab Shack Restaurant. Crab Shack Restaurant ni moja kati ya vitega uchumi kadhaa ambavyo chama cha Dabaso Creek Conservation Group kinasimamia. Sababu unajua vijana wengi walikuwa wakimaliza shule wako mbio kwa bahari. Wavue ndio wajipatie mapato. Sasa kuanzisha hii miradi imetoa wale vijana wengi ambao walikuwa wanavua. Wengi tumewaajiri pale, wengine wako hapo, wengine wanapeleka madawa. So pressure ya kule ya uvuvi. Ene yanda mulati ni une makuelesekana mnutethetie vanene kuthuthia enenthi vatawa kusuvia ukanga na kumana na mitua ya uteiwa makuyu kwanzia ila itailite ovamana kunengane meanya mawia kui enenthi kisioni kiu. Ni mradi ambao ulianzishwa tangu mwaka wa 2001 ikiwa madhumuni yake ilikuwa ni kulinda mazingira ya baharini. Lakini kwa sababu ya changamoto za uhifadhi tukaamua tuanzishe miradi ambayo ni ya kupatia ajira watu wetu ili waache ukataji mikoko kwa sababu ilikuwa ndio kazi yao. Sema kwamba tumeanza hii maneno ilikuwa ni conservation, lakini kwa kweli conservation bila shilingi ama conservation without money inakuwa ngumu. Hivyo basi ndio tukaona fadhali tuje na mradi ama mbinu badala tukiwa tuko ndani ya hii rasilimali. Ndio tukaamua kuweka mradi wa kaa. Mradi wa kaa hatukuwa tunajua tutaanzia wapi, itaenda vipi, lakini kwa sababu kaa wenyewe tunawaona wanaishi katika mazingira hii ya mkoko, ili tupa ile hali nzuri ya kwamba tunaweza kuwalea ili tukawashika kwa rahisi wakati soko liko wazi kule kwa hoteli. Kavindani kagwatanithia ni maume witano kwi serikali kuikia malonyo me mwanya ni kana makwate miyo yina vinya ya uteiwa makuyu ukangani mayota kana ni nzia imwe ya kuyukilia vandu va kuikwatia mbua na ila yithito ite kukwatikana ni kumana na mawali ukumanzeve. Sasa kama hii ardhi haiwezi tushibisha, basi tuende kule baharini. Kuna maji ambayo yapungui na hata kauka leo kule. So tukiingia kule na tunapo utilize ile bahari vizuri, ninataka kuamini kwamba kama ni ajira na kila kitu ambacho sisi Afrika tunataka tutakipata kwa sababu tuko na zile rasilimali ambazo tunahitaji. Director kundia State Hub David Ogiga nukuwetekana kuambiswa kwa mulati na mavundo sikuma ikundini ye nikuvikiete enenthi aingina ala mekona siana milati kivathokonya kusuvia ukanga ovuna mavundo sema utandethia aiwetekana ta ikundini methitwa manzi ya ndunyu. The current project that we are running is on market access and market linkage for SMEs, especially in the Go Blue economy. So this project is funded by European Union and being implemented by GIZ, and of course together we are working with the counties through the Jumuiya ya County ya Pwani. So you find many SMEs struggle in terms of access to market, access to capital, access to value chains, which in most cases are controlled by brokers or middlemen. Gino kuelesekana ni mati yenzi ya kivithukanyo na kuthukumana atanithia anini ni kana kumokelia na kumanenga mavundo sio kana kukwata utuika ula wailite ayelesekana kini kilungu chake licha mulati traction. So we were looking at business that are able to make like 100 and 150,000 per month. So that's turnover. We were looking at business that already have established staff and personnel, at least 5 employees. Again, we are looking at business that have predetermined kind of established market and a bit of traction. And so the sixth phase that we are working with, and of course you, as I already mentioned, gender was very key, and so 70% of the beneficiaries we are working with are women. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose.
Tuisonga na mbele kana nayo kaunti ya Makueni mwamba na ishirika ya Musalaba Mutune ni matoesi ya mwatianio kana humanity walk sokoni wa wotendi ni wanzika yose ya kukuniambi uima wa mwe naende kana uima wa kiliko na valame di wana iseso ya kuvulana na muika kuma maskuluni na imanisio siaji ulukelelo kinene no kudhudia NND kwe yumiliana kweka ukia kunena maundu alame ukoniadhi na wakiliko kana uima wakiliko ilivoti humanity anyway Bilateral. Makiambisa savali yo kuma maofisi ma Red Cross ngina kiwanzani cha Green Park vamusini wa wote maofisa kuma serikali wa kaunti ya Makueni maofisa kume kundi ya Red Cross ama ni kuma skuli ya sekondari na imazusia yolo vamwe na NND ne makone ambi uneni wa kanando mayalete kukia kunene ya uima wake kiliko maofisa kuma muvyani wana kada vamwe na dakitali manene wa maondomeo kwenye akili sivitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital Joseph Masila makielesia kana kielelo kinene ni kuitana andu alama tono vinewa ne maondomeo kwenye thina wake kiliko ende makakilelia kauli ilanene ya mwatiani wa mundu ya kumina stigma kana kumina kivathukanyo kila kithapo kuhusu andu alamena wa akili ukeria madioso atandu ma kawaida na kuonewa miviani mingi maimanda services ndeni wa ndeito. Understand there is no mental institution in Makueni County, and we also partner with every other county to make sure we open a rehabilitation center, a department mentally specifically for mental health, to make sure we bring on board our teachers to teach on that, and also to after we rehabilitate them, we also do a follow-up. For those who have been affected mentally, we also do a follow-up and see how the best we can do to help them. Around building our mental health, and this is a very critical space that we are mobilizing all partners to have a voice and speak about this. Back then in 2020 during the COVID period, we noticed that mental health was a critical issue, and hence the Kenya Red Cross has come out very strongly to try and advocate for this. Mwatiani ingewe na kielelo cha kuambisha kampeni ya kuomba nyilovia ila sietha sikithene kia maundomeo konia maundomaki akili kaundine ya Makueni. Kielelo ni cha kumba nyilovia kana mbesa cha utele maundoma uitiwa Mauvoo akili. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Nende kwa ujutu ambao sembo diumone mukuvitu isogethea tuthi watu kunikila Mauvoo ange kauta. Mukamba aisye ngundi yambe neyo kau hindi ni siawe tuna ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo Metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani kinyamu sini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio divina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika uteti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho sindi wa Susan no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo siasa ni wathela tie kanieti kwarania na tiambi uthukuma wiseni wisa siethe akathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day, but our opponents' tactics, they have their way. We have never had such peaceful elections here before, where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya ii nasio ii no siesi
nake ukomele katikati nukusasia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonia wenda turunguni ya kura nituike gavana wa Kenya. Maobendoku alame kuo tutonya idhatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli sionthe ni undu mwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa ambe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nuto umeona tabateke esilia zile mwolene mwokama katuka masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wane via Tausi wana hithi bandu bateke ndua mama usienda pesa badewina kapointi ikana nake kamundie kaela no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kuikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otivuo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asimagwa nivyo mathiava ake mama iwe witwa akanite base tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie avilania mbia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. No withukiisya Mutongo FM wivala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya Mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune.
Kalibu ingendeni wa mesaito ya Mauvoo na indi matakitali va Kenya ungua Mauvoo wa KMPDU ni maumia mwamulo kwe serikali isia kaunti imongelele musala kwa metoke kumana na kuongeleka kwa ngalama ya mekalile maeneo na nyumba sia Mauvoo ni maweta kana ngalama ya mekalile kana kumana kwa mbata kwa ngalama ya mauta maleu ni ukuno munene kwa ona uwe ovo ni meenda ona muome tikilukudhi wa maitumia kati ya NHIF kukwata uiti kumaileana na kuendekedhiwa kwa kuongelelwa kwa ndivisi ya NHIF kwa kilungu cha ile 5 yuluwa yen. Today we've had a deliberation on the issues that are affecting members and that are affecting healthcare in the country, and also the current matters, that is the Finance Act 2023. We all know that there is an increased cost of living across board. We see also that by that Finance Act, our payroll, or rather our salaries, 52% of it will go to tax. And as such, the neck of the union has resolved to demand for a salary increase for doctors across the country. We are demanding for collective bargaining agreements to be rapidly negotiated, so that we can have salaries that are commensurate to the changes in the market price of commodities. There's inflation, there's change in fuel, there's increase in commodities and everything. And for us to continue offering the services that we are doing, we must be able to afford. And therefore, based on this, we have submitted the collective bargaining agreement drafts to the counties and to the ministry. We are asking that these need to be expedited urgently so that the doctors can be added salaries so that they can be able to afford the living. Secondly, we are addressing the issue of NHIF, which we find that it's betraying Kenyans and betraying the healthcare providers. NHIF, as currently constituted, does not pay for the workers where they go to get services to different hospitals. It's only sometimes cover bed, and it leaves the healthcare workers, it leaves the doctors with burden to pay their cost of care by themselves. So we are saying that there needs to be a change on that. Discriminating against doctors and against healthcare workers, where some they're paying half the salaries that are being paid to the rest. And therefore, Kenyatta National Hospital will be issuing a strike notice of 2 weeks beginning next week. And again, in Busia County and Kakamega County, there'll be a go-slow from next week because of mishandling of doctors in those particular 2 counties in Western. Namo ekalima kisio cha Githima kila kithika kauntini ya Kiambu nimeulalamika yuluwa kwikathia kwa vungulu wa Mauvoo kisio niki mayelesia kana siko sia akakuvukwa atasiviki kwithiwa yikathia muno valamenda maofisa ma polisi masimane na ingendile ila sithitwe esi manyamasya kiko cha mitukini cha moito wa ukuwa miaka 80 ulovukiwe na etina hatiwa nithayu wake kalimeasya tawethitwe na ulelu nthini wa movea wa usesei ni kwithiwa methitwe maiko na livoti kwa ivinda yasa. Lakini ile jambo mbaya imetendeka, kuna katikati ya wao wale wanatenda matendo kama hayo, tunasema matendo baya, wanashika wazazi wetu, wanyanya zetu. Na imagine huyu nyanya ni nyanya mwenye alimshika ni mtoto ya mtoto yake, vile alikuwa anaelezea. Alisema ni mtoto ya mtoto yake. Kwa hivyo sisi sasa tunauliza, hapa tutakaa aje? Watoto wetu wanakimbizwa na watu hawa, hatujui ni wanani hawa watu wako hapa, wanawatolea vitu zao za siri, wanawakimbiza wakiwa wametoa. Sasa tunashindwa. Sasa hii vitu zao ni kugojeka, zimegojeka ama ni nini naendelea? Si inastahili ikatwe. Si ikatwe wa mama. Ikatwe sababu wanatuumiza. Hao watu wako just within us. Sasa hatuwajui juu sisi wenyeji wa hapa tunajuana, tulikuwa tunajuana kila mtu, lakini wenye wanakuja kubakana pengine ni wenye hatuwajui juu kama huyo vyenye alielezewa ni mtu mwenye hatumjui. Kwa hivyo tunaona
tutafutiwe ulinzi ya kutosha na kila mtu ajitambulishe, wenye hatuwajui wajitambulishe ndio tuwajue. Sasa sisi kama wasichana tuko na wasiwasi juu tunalea, tuko na watoto wadogo wako huku shule Githima. Sasa wakipitia huku Makware pia tuko na wasiwasi wakienda home juu utashindwa ama mtoto wako. Sasa labda hata akitoka shule akuje kwa job umpeleke nyumbani tena urudi kwa kazi. Sasa hata ukienda nyumbani uko na wasiwasi. Utafunga mapema uende nyumbani ndio usipatane na mtu kama huyo. Alafu pia tunataka tuangaliliwe pombe haramu, bangi, dawa za kulevya, juku kunazo, si eti hakuna. Security huku hakuna. Hizo ndizo tunataka sana. Chenye tungetaka kusema ni kwamba wakaazi msikubali kukaa na mtu kama hamjui ni mtu mgani. Tumeulizwa hapa na serikali kupitia kwa headman, ukiona mtu mgeni amekuja, wacha huyo mtu aripotiwe ili headman amuitishe kitambulisho. Anaweza kuwa ni muuaji, ameua mahali fulani, amekuja kujificha huku. Anaweza kuwa amefanya kitendo kibaya akakuja akajificha huku. Kwa hivyo ni vizuri wakaaji wa maeneo haya, na sio hapa tu, hata mahali kuna majani watu wanakuja hapo kufroku kutafuta kazi. Mtu mgeni akija, je, mnamjua, mnamripoti ili ajitambulishe? Wengine ni wauaji. Nake seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Manzo ni wawetakana wa kwambililia limeusioka ingi kotini kwenda anene muveani wa kulunga dhoa wa mauta wa Ipra kovwa kwa kilungu chambe wa miei ithandatu kumana na kila ukuwetakana mainati ya utui wa koti ulua kuungamia kuthukumithia Finance Act. Finance Bill, elena tuki act ni tunaendie kotini na jani wakilishite petitioner number 7 alana Aduma Eastern Province. Otienda Amolo akawakilisha number 3 Aduma Western side. Nake Omutata niwona main petitioner. Awethe abe na nukwenda support kuma koratwe. Na ndio tuna ikotini wakana na wakwambililia. Ni what you site Aduma Ipra. And wala manongelile mauta against Kotora. Wakwambililia ni wote endete umeki andini endoti ute ibika wakwambililia maole dho wa mauta nundu kalama yambatie nundu wa dho wa mauta kwa wakwambililia tena mo naki wandini kada maole dho wa mauta na finance bill inaitiwe nu kola na atienda koti imecheleka na mbunge isioka ikambize mondi nundu kalaka na ndeba ya mbunge National Assembly is now a rubber stamp of the president. Ana imbunga makuyo wa akili yonga the president. Naga president and deputy wake ni mayamiwa ni wea. Mwetekele kana mule. Deputy ana ndiye katika graduation. Panwa kuna kitu positive. Au Mariasi anasema Kenya ile ikwenda kwa kisomo. Hiyo tukwete yanga kisomo wa. Kwa utu nema tumadebiti kana serikali ya uhuru wa Kenyatta. Nina rationi matondeka. Inaekia kwa Kenya. Pala tukwenda kibuki bikeba. Makendo na haya Ruto wakabonga bilioni 5 kwa damu yamba kubingwa tunaanza kuanja mnende na president pesa hizi za kutungiwa ida set house klati nimezi biblia ya zado namba kuimbo yani ngombe kuwakania na mundu ula mukasanite ona ndembo wewe nduka umya ndabe mundu walilikananze yani ambao sioka uketioke odo nambio kwa na mnende na imbunge sia parliament na president githambeza sia ambao utungwa wake yuwe ani wambia ingi titana imboya kondu wao tegwe na tena ukana ndino na serikali ya Ruto ipi ndio mwende mkanilo wa kwenda kuthinya mwene nthi nundu kufikia bu ni andikiwe bene tekel upalese. Nake President William Ruto nutambukie nthi ya Kongo na avala wa umya ukulyo kwa ene ianda kivathukanio na ene kambuni alame kwenda kwambia biasala na kambuni siova nthi ya Kenya meke Ruto ni wenda nthi isi ili kwatianie kukiliana kwa ili ya utandithia ni kana asiende kweyukilia kiukwati. Our heads of state. Nous aurons avancé d'un grand pas. James Mola. Alors, il y a M. Wanjori qui est de la Banque commerciale du Kenya. So you make money d'État. Mr. State Minister of State. Monsieur le ministre de l'Industrie. Je vais axer mon propos. We will be discussing matters to do with the empowerment of young people through training and education. We want
to align the training of our young people to the needs of industry and how we can twin the technical skills in Kenya and the technical skills in Congo-Brazzaville so that we can make our young people job ready. We will also be discussing matters to do with infrastructure. On va également parler des questions d'infrastructure. From roads, l'infrastructure routière, to matters to do with rail. Les questions portant sur le rail. We will be discussing energy. On va parler de l'énergie. And these are all important components. Il s'agit là de composantes importantes that drive business enterprise qui conduisent les entreprises et by les the affaires private sector. Et par le secteur privé. We will be discussing opportunities. On va discuter des opportunités in mining, dans le domaine minier, in forestry, dans la forestier, in agriculture, dans l'agriculture. Again, et encore une fois de plus, the private sector is a very important component. Le secteur privé, c'est la composante la plus importante qui va se rassurer these agreements que ces accords bénéficient the people of Kenya, au peuple du Kenya et au peuple du Congo-Brazzaville and the continent of Africa. Et le continent de l'Afrique. Ndi Mauvoo kuma kauntini ya Embu ni kana athukumi 5 serikalini ya kaunti ya Embu mamuvea wa kukitana na mbanga cia mwaki ni maungamua wia na kwa kwema kwasa matambia mamituki kuthinikia mwaki ula unatie misinana itena maweka lokisioni cha majengo ku kauntini ya Embu. 5 aya ni vamwe na director maunduni mambanga cia mituki na ando angi ana alama na iwiani ivindani la mwaki usu unekekie na ndi gavana wa kaunti ya Embu na ulani Sisi Mbarire ni wetia uwekeo kwi enende alama na kwatie wasio kumana na mbanga isu tuelewe mbeyangeniwe Ben Musa umwandikito wa Mauvoo kuma kauntini ya Embu. Sincerely want to apologize to the people of Majengo because one, our department, fire department did not respond at all to the fire. They had a fire engine that was operational, fueled, but they refused to go to site. Reasons that I'm going to know because I've started an investigation into the matter. Number 2, it took the support of Kirinyaga County government to send us a fire engine that we could use so that we could be able to put out the fire. As a result, we lost 3 houses. I have since, number 1, instructed that the director for emergency, disaster and emergency services be sent on compulsory leave pending investigations, a show cause letter to show why he should not be disciplined because he didn't take action, he was not even in the county. 3, the firemen themselves who were on duty have also gotten a show cause letter because they did not respond as they should have. And even after we got the fire engine from Kirinyaga, they did not bother to go and support the Kirinyaga team. Now that has really bothered me because with the information I have, it's like there's some sabotage going on in that department. And so we are taking action. I've taken that matter very, very seriously. And I have since instructed that I know the status of each of the fire engines under Embu County. I know there was one that did not have, whose pump got spoiled, and money was allocated for that purpose. So I am going to follow up and get to the root of this problem and take action on those that neglected the people of Embu County. Ndi muthiandi ni wa mesa itu ya mathau ni kana timu wa Shabana FC ni wende kuyumbanisya finals ya mathau ma FKF National Super League vala mayuthauka na timu wa Kisumu All Stars ni ithao ila yutua asindi ma kikombe cha mwaka wa 2024 na miongo ile na itatu vala timu wa Shabana yembe wa timu wa Murang'a Seal kwa point 1.
Ende usuyo muthia wa Vilingi wa Mauvoo tuthi wengetu ikwata Mauvoo angivae mwendo ni wa saa 3:30 ende kwa oyu tiwa nesa nyenita wa masikita kanina mundu Sharon Dinda ula wonengelea Mauvoo kwanzia yame.